Quando lembramos de algo, como uma viagem para a praia, podemos reviver detalhes que nos dão a impressão de que temos um filme gravado em nosso cérebro. Mas não temos um neurônio de memória ou uma célula que sirva para guardar a informação. Aprendemos e criamos memórias através de ligações. Quando você vê uma nerdologia, por exemplo, o seu cérebro cria conexões entre as informações que você já tem, como o flash e a bomba atômica. Nessa hora, 2 neurônios estão criando uma nova conexão, a sinapse. Essa ligação é temporária e forma uma memória de curto prazo que, se não for usada ou reforçada de novo, será perdida. Por isso, você lembra com toda a clareza de uma senha ou um número depois de repetir ele várias vezes, mas minutos depois já esqueceu. Para transformar a memória de curto prazo em algo permanente, o que chamamos de consolidação, precisamos de uma porção do cérebro chamada hipocampo. Pacientes com danos no hipocampo, como o HM, sofrem o que chamamos de amnésia anterógrada. Eles mantêm memórias antigas que já formaram, mas são incapazes de formar novas. Como retratado nos filmes Amnésia e Como Se Fosse a Primeira Vez, HM ainda era capaz de aprender coisas novas, como desenhar uma estrela olhando para o seu reflexo, mas não sabia que tinha aprendido porque apagava completamente tudo aquilo que tinha acontecido a cada 30 minutos. O que o hipocampo faz não é gravar uma cena como o HD do seu computador. Na verdade, ele liga as regiões da parte mais desenvolvida do nosso cérebro, o neocórtex, que precisam ser associadas naquela memória. E grande parte desse processo acontece durante o sono. Dormir é essencial para aprendermos algo. E a falta de sono explica porque você provavelmente já esqueceu a matéria que passou a noite em claro decorando para uma prova. A criação dessas novas sinapses é reforçada quando há uma recompensa ou uma emoção forte envolvida com o aprendizado. Por isso tendemos a lembrar mais de situações onde nos saímos melhor. Pessoas que realmente entram em contato com a cultura indígena, elas nunca mais são as mesmas pessoas. Elas entram em contato com o seu ser ancestral. Elas percebem que, na verdade, a vida é muito simples, que a gente complica demais. Uma coisa que eu conto sempre, mas eu conto aonde puder contar, porque eu acho que as pessoas precisam saber disso, né? Diz muito respeito ao preconceito que eu vivi quando criança, por ser índio, né? E ir para a cidade, estudar, ir para a escola, e a escola me tratar como um índio. Mas esse índio não era assim alguma coisa romântica, poética, não. É o índio preguiçoso, é o índio selvagem, é o índio que está lá no meio do mato e não sabe o que fazer com a sua terra, porque é preguiçoso, porque não tem tecnologia, é atrasado, né? Esse sentimento, ele veio para cima de mim assim como um turbilhão, né? E eu fiquei apavorado. Aquilo naquela época me fez prometer que quando eu crescesse eu não ia querer ser índio, eu não ia aguentar essa carga, né? E aí entra a figura que eu acho mais importante na minha trajetória, que foi meu avô, um velhinho, um homem velho, quando eu tinha essa idade, ele foi me conduzindo para um outro caminho, sabe? Caminho de dizer, olha, meu neto, calma lá, vamos ouvir a natureza, né? Vamos aprender as coisas aqui, porque o que você está aprendendo lá está te levando para um outro canto, para um outro lugar. E é um lugar que, se você for, você não vai voltar nunca mais. Foi ele que me levou na beira do rio e disse assim, escuta o rio aí, porque você está precisando ouvir o rio. E eu, cabeçudo, não sabia que rio falava, né? E foi ele que foi dizendo que fala assim. Você que está com a cabeça muito cheia de barulho, né? O rio fala. E ele fala que a gente precisa ser perseverante, né? Que a gente precisa andar sempre, porque o caminho da gente é de chegar lá no grande rio. O rio, o sonho dele, o que ele traz dentro dele é o desejo de atravessar tudo isso aqui para mergulhar no grande rio, que está lá longe. E se ele parar aqui, diante dos obstáculos, diante da dificuldade, o que vai acontecer? Ele vai virar rio podre, ele vai morrer ali, ninguém mais vai querer ficar perto dele, ninguém vai querer mergulhar mais na água dele, porque ele está triste. Mas se ele seguir o chamado que ele tem, de ir para frente sempre, ele vai procurar alternativas e vai até cumprir o papel dele. E graças a isso, ele dizia, né, a gente pode ter água boa para beber, né? Então ele cumpre o papel dele, a missão dele, que é de nos saciar e ao mesmo tempo mergulhar no grande rio. Lembro desse meu avô, eu fico assim bastante contente de tê-lo tido na minha história, porque quando ele estava para morrer, eu cheguei com ele todo feliz assim, né, dizer, olha avô, eu queria dizer para você que eu sou índio, né? Todo orgulhoso,
porque tinha passado por esse momento difícil. E ele abriu um sorrisão bonito, já tinha mais de 80 anos, não sei, a gente nem sabe a idade dele, mas ele abriu um sorriso bonito e disse assim: meu neto, então tá na hora de eu ir embora, né? E estava anunciando que ele ia realmente partir, né? E antes disso ele falou assim: mas meu neto, saiba de uma coisa, você não é índio não, você nunca foi índio. Como assim, vô? Você é munduruku. Você pertence a um povo. Você tem raiz. Você tem o lugar de onde você veio. Essa coisa de ser índio é coisa lá da cidade. Você é munduruku. Você é um cidadão, né? Você é um ser humano munduruku. É isso que você tem que levar daqui para frente. É uma história simples, mas que fala desse nosso espírito ancestral que a gente está deixando de lado, né? Usually, we look for the difference between us and all the other animals on the individual level. We want to believe, I want to believe, that there is something special about me, about my body, about my brain, that makes me so superior to a dog or a pig or a chimpanzee. But the truth is that on the individual level, I'm embarrassingly similar to a chimpanzee. And if you take me and a chimpanzee and put us together on some lonely island and we had to struggle for survival to see who survives better, I would definitely place my bets on the chimpanzee, not on myself. And this is not something wrong with me personally. I guess if they took almost any one of you and placed you alone with a chimpanzee on some island, the chimpanzee would do much better. The real difference between humans and all other animals is not on the individual level, it's on the collective level. Humans control the planet because they are the only animals that can cooperate both flexibly and in very large numbers. 1 versus 1, or even 10 versus 10, chimpanzees might be better than us. But if you pit 1,000 humans against 1,000 chimpanzees, the humans will win easily for the simple reason that 1,000 chimpanzees cannot cooperate at all. And if you now try to cram 100,000 chimpanzees into Oxford Street or into Wembley Stadium or Tiananmen Square or the Vatican, you will get chaos, complete chaos. Just imagine Wembley Stadium with 100,000 chimpanzees. Complete madness. In contrast, humans normally gather there in tens of thousands, and what we get is not chaos, usually. What we get is extremely sophisticated and effective networks of cooperation. Think even about this very talk that I'm giving now. I'm standing here in front of an audience of about 300 or 400 people. Most of you are complete strangers to me. Similarly, I don't really know the people, all the people who have organized and worked on this event. I don't know the pilot and the crew members of the plane that brought me over here yesterday to London. I don't know the people who invented and manufactured this microphone and these cameras which are recording what I'm saying. Nevertheless, even though we don't know each other, we can work together to create this global exchange of ideas. Now, suppose I've managed to convince you, perhaps, that yes, the next question that immediately arises in the mind of inquisitive listener is how exactly do we do it? The answer is our imagination. Because we alone, of all the animals on the planet, can create and believe fictions, fictional stories. And as long as everybody believes in the same fiction, everybody obeys and follows the same rules, the same norms, the same values. All other animals use their communication system only to describe reality. A chimpanzee may say, look, there is a lion, let's run away. Or look, there is a banana tree over there, let's go and get bananas. Humans, in contrast, use their language not merely to describe reality, but also to create new realities, fictional realities. Now, you may find it acceptable that, yes, in the religious field,
humans cooperate by believing in the same fictions. But what I want to emphasize is that exactly the same mechanism underlies all other forms of mass-scale human cooperation. Same is true of the political field. The most important factors in modern politics are states and nations. But what are states and nations? They are not an objective reality. A mountain is an objective reality. You can see it, you can touch it, you can even smell it. But a nation or a state like Israel or Iran or France or Germany, this is just a story that we've invented and became extremely attached to. The same is true of the economic field. The most important actors today in the global economy are companies and corporations. Many of you perhaps work for a corporation like Google or Toyota or McDonald's. What exactly are these things? They are what lawyers call legal fictions. They are stories invented and maintained by the powerful wizards we call lawyers. And what do corporations do all day? Mostly, they try to make money. Yet what is money? Again, money is not an objective reality. It has no objective value. Take this green piece of paper, the dollar bill. Look at it. It has no value. You cannot eat it. You cannot drink it. You cannot wear it. But then come along these master storytellers, the big bankers, the finance ministers, the prime ministers, and they tell us a very convincing story. Look, you see this green piece of paper? It is actually worth 10 bananas. And if I believe it, and you believe it, and everybody believes it, it actually works. I can take this worthless piece of paper, go to the supermarket, give it to a complete stranger whom I've never met before, and get in exchange real bananas, which I can actually eat. This is something amazing. You can never do it with chimpanzees. Chimpanzees trade, of course. Yes, you give me a coconut, I'll give you a banana. That can work. But you give me a worthless piece of paper and you expect me to give you a banana? No way. What do you think I am, a human? Money, in fact, is the most successful story ever invented and told by humans, because it is the only story everybody believes. Not everybody believes in God. Not everybody believes in human rights. Not everybody believes in nationalism. But everybody believes in money and in the dollar bill. Take even Osama bin Laden. He hated American politics and American religion and American culture, but he had no objection to American dollars. He was quite fond of them, actually. To conclude then, we humans control the world because we live in a dual reality. All other animals live in an objective reality. Their reality consists of objective entities like rivers and trees and lions and elephants. We humans, we also live in an objective reality. In our world too, there are rivers and trees and lions and elephants. But over the centuries, we have constructed on top of this objective reality a second layer of fictional reality. A reality made of fictional entities, like nations, like gods, like money, like corporations. And what is amazing, that as history unfolded, this fictional reality became more and more powerful, so that today the most powerful forces in the world are these fictional entities. Today, the very survival of rivers and trees and lions and elephants depends on the decisions and wishes of fictional entities like the United States, like Google, like the World Bank, entities that exist only in our own imagination. Thank you.